of tags in this, and last tag that we had seen was ordered list and unordered list anta tags in we had executed it yesterday, day before yesterday. Okay, so this is one example of unordered list. Let me run this. Okay, change it to Google Chrome, it will be much faster. Okay, so here it is displaying the unordered list. Means it will show some symbols that are used to represent the values in this case. Coming to the Java concept, like Java olaga there is again core Java and advanced Java. We have two sub sections or subcategories under Java in this case. Adanna na highlight madbeku andre we make use of the nested ordered list or unordered list in this case. Like how do we perform the nesting? It is very simple. We open the li tag, then we write the text called Java. Before closing the li tag, we create one more UL tag in this. So inside this UL tag, as it is, we make use of the li tag. Two li tags I want. One is for core Java and second for advanced Java. So what I have done is I have created one UL tag. Inside UL tag I have created two li tags, and both the whole UL tag is kept inside the another li tag in this. Andra li tag olaga innond UL tag use madkondo I have given two list items in this. So when I save this application, run this and refresh, now you can see under Java there is core Java and advanced Java. Now sir, under advanced Java there are again different frameworks. I want to know which are those frameworks that has to be highlighted in this case. In that case, in the advanced Java, close of the advanced Java, before closing the li tag, we make use of one more UL tag. Inside UL tag, we create the li tag, and inside this li tag, we start creating the different sections in this case. Like under advanced Java, I have something called as JSP, or we will put servlets, then we will keep JSP, then I have struts, then Hibernate and JSF. So like this, I have subsections under advanced Java in this case. So save madri, refresh the web page. Now you can see under advanced Java again there are subtags, and our subtags naga he has displayed the list of different li tags in this. So ee reetiyolaga you can also make use of the li tag and create a separate list under the li tag in this case. So idanna we call it as a nested tags anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So using those nested tags we can create one link another link and display the data in this case. So this is a very simple method that we use to create the sub list inside the list in this case. Sir, is it that under UL tag should I use another UL tag only? Can I make use of OL tag? Andre ordered list naga unordered list naga ordered list use ಮಾಡಬಹುದೇನೋ? Yes, you can also use the ordered list in this case. So I've just changed the UL tag to OL tag in this case. Save madre, refresh the web page, and now you can see advanced Java again servlets JSP and barligatada. Now they are under the ordered list format in this case. So ee reetiyolaga you can also perform the nesting of the tags from one to another in this case. Okay, so you can write down this as an example, that is starting from, you can just write down the tag as an example. Like HTML syntax is bad. You can write from line number 6 to line number 24, that is UL tag in the syntax.
finished writing, or anyone still writing? Okay, so this is about the ordered list and unordered list, and nesting of the ordered list and unordered list in this case. Next, suppose now here what we have done is we have till now written the statements again. Now whatever the tags or contents we have written, the tags were fixed at one particular place. Now what if I want to have some moving text on the web page? So for that reason there is one tag called as marquee tag anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಈ marquee tag naga any text you display, you write any text inside the marquee tag and save this, refresh the web page. The text marquee, there is one more e missing, save and refresh. And when I click on refresh, you can see a text is moving from the right side towards the left side. So ee reethiyolaga if you want to have a moving text on the web page, then very simple, the text should be written or it should be placed in between the marquee tag in this case. A very simple tag to display a moving text. Our text enagtade, it will go to inside the full left ige, it will go till the end, and again it will start scrolling from the right side in this case. The direction default from here is right to left. Sir, can I change the direction of the text? Yes, you can change the direction of the text by using one attribute inside this called as direction, or you can make use of marquee direction, and I'll keep the direction as right. Refresh the web page. Now you can see the text starts moving from the left towards the right side in this case. So you can have one text moving towards left, you can have another text moving towards right. I'll have two separate tags, and direction I will give left. So yav direction na hogbeku anta anodu you are mentioning here. So now I have two text, one coming from the right and another coming from the left in this case, and they always keep moving in the same directions, like left to right move akkondu hogtirtare. And what happens here is once the text reaches this particular end, it will go inside and again it will start from the left side in this case. Second tag bandu, it will start from the right side and it will go towards the left side in this. But sir, I don't want the text to move only in one direction, I want it to move in both the directions. Andra the same text should come from left to right, and then same text should come from right to left in this case. Left lint right ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, right ಇಂದ left ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, same text without going inside. ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದು. ಆ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to use a direct marquee tag. Direction should be alternate. So when we give direction is equal to alternate, let us see what happens now. So now you can see there are two text coming from the right side and going towards the left side. Let it reach the end. Now see the difference. Observe these two tags. Illi eradu tag olaga hoytu. That is because it is not direction. There is a tag called as behavior. Sorry, it is not actually the direction alla adu. Attribute name is behavior. So when you click on behavior, so now you can observe those two tags moving towards the
left side. So idu touch ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, but this text you can see it touched the end of the list and again it came back to the return position, reverse position naga it is returning back in this case. So again it will touch this particular end and strike back and it will remain inside the web page in this case. So this is about the second attribute, that is for the marquee tag, which is behavior antale. Sir, can I change the direction? Yes, you can change the direction also. ಈ default ama right side ಹೋಗ್ಲಿಕತ್ತದ, so I'll make it as left. Save this, refresh. So direction is towards the left side. Okay, it was default towards left. I'll make it as right. So now two tags are coming towards the right side. It will touch one tag ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ಯಾಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ. So now you can see touch ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, whereas another text is moving towards the same direction in this case. Sir, can we reduce the speed of the text? Yes, you can reduce the speed of this marquee using one more attribute called as scroll delay. ನೀವು delay value ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, the speed will keep reducing in this case. Like I'll keep the speed as 200 and refresh. Now you can see the speed of the third text compared to the first two text in this case. So you can see our ಎರಡು movement ಮುಗಿದದ, but still this is going at a very slow speed. You increase the speed again, that is delay increase ಮಾಡ್ರಿ by setting it 400. So again you can see the speed of the text. So like this we can control the flow of the text or the speed of the movement of the text in this case. So ಮೂರು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ attributes. One is direction, behavior and scroll ಅಂತೇಳಿ. Behavior naga in the direction there are 4 directions in this case. Like we can have left, right, up and down. ಈ left right ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ I have to remove the remaining marquee tags because I need some space for that. So I'll keep it as up. The text starts moving upwards in this case. ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾಗದ down. So the direction attribute has 4 different directions: left to right, right, left to right, right to left, up and down in this case. Next, behavior. In behavior there are 3 types. One is alternate. We have seen that just now. Left to right, right to left text move ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ. Second attribute we have here is slide. Slide is the text will move in only one direction in this case. ಮೂರನೇದು ಬಂದು it is scroll. So scroll ಏನಾಗ್ತದೆ, now there is a difference between a slide and a scroll in this case. What happens here is, okay, I'll change the directions. I'll keep it as left for all. In this case, ಮೂರು text ಬರ್ಲಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ, one text will go inside this and come back again from the right side. Second one, alternate behavior, it will keep striking from left to right, right to left. Slide ಅಂತನೋದು, it will touch at one end and it will stop the text at that particular place in this case. So ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು all 3 went inside, means there is problem with the behavior. VAOR. No, there is a difference in the English in this case. UK English and US English, that is a difference. VAOUR baradra, that is US English, sorry UK English, which will not work. So U should not be used here. So now you can see one the text ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು text is coming back,
whereas one text is standing in this particular in the same position ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 different behaviors. Alternate keeps striking, slide it goes to one end, stops at that particular place. Scroll, which is a default behavior, it will scroll to one end and again come back from the another end and it will start moving towards the given direction in this. So ee ರೀತಿಯೊಳಗ 3 values for the behavior property, 4 values for the directions, that is left, right, top and up and down in this case. So you can write down the example for marquee tag. You'll change the directions left, right and up ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. Write down all the 3 tags. Finished? Yes, sir. Okay. Sir, now till now whatever we have done is only regarding the text. Can I display a image on the web page? Yes, very simple. There is a tag called as img or the image tag in this. Image tag is an inline tag. Use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can display any image on the web page in this case. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು attribute ಬರ್ತದೆ called as src, that is source attribute ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ image in this case. So what I will do is I'll take some image. I have some image here. Okay, I'll take this and the image always put it inside the, along with your web page. ಯಾವುದೇ web page ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, we recommend that you should always put all these images inside one separate folder. all HTML pages, images ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. We should separate them according to the type of file in this. So I have created one folder called as image. Inside that I have the image in this case, and whatever is the name along with the extension of the image. If you don't know, sometimes in few people's system it won't show the extension, like the file type yaudada anta gottagangalla. In that case you can either keep the cursor on that particular place and it will display the image in this case.
I mean the extension. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ right click ಮಾಡ್ರಿ, go to properties, and here it will show the type of file. Inside this it will show you the extension in this case. And now how to set the path? It is very simple. Nandu HTML page illada, in baju there is a folder called as image. So src olaga img, that is the name of the folder, slash, if you have another folder inside that, you have to give the name of the folder. Illa file name ada antandra img.png. So like this you have to mention the name of the folder, and then you have to set the set the name of the file along with the extension in this case. So e type mention ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ you can display an image on the web page in this case. So let us see how it looks on the web page. We will go to the web page, refresh the web page, refresh it again and again and again. Have I saved the file? Yes, the file is saved. And refresh. Yes, so refresh ಮಾಡಿದೆ. Now you can see the image is displayed on the screen, but the problem is the whole image is not displayed properly. ಇಲ್ಲಿ problem ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you are getting a scroll option in this case, which we generally don't expect to have it on the web page. ಆದಷ್ಟು image ಏನಿರುತ್ತೆ, it should be displayed completely on the web page in this. So for that we can control the height and width of these images in this case. Like what should be the size of the image? It is decided by two attributes again called as height and width. So height I will mention it as 300 in terms of pixels. Width I will mention it in terms of some 500 pixels. Save this, refresh the web page. Now you can see the image size has been reduced to 500 by 300 pixels in this case. So ee ರೀತಿಯೊಳಗ we can set the size of the image in this case. Now there is one small problem in case of this pixel value in this case. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ what it means? It means very simple. If I reduce the browser image size, okay, I cannot reduce beyond this. I'll increase the width of the image in that case. Okay, now you can see nan screen size na ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what is happening to the image? The image size remains the same. And ಯಾವಾಗ when I reduce the width of the screen more than the image size, ಆ ಟೈಮಿಗೆ again I'll get a scroll back in this case. So a scroll option ಬರಬಾರ್ದು, because the image is half hidden inside the web page. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ we always recommend to use the height and width concept in terms of percentage, not in terms of pixels. Like example, ಈ ಇಮೇಜಿಗೆ ನನಗೆ height I want it to be say 30% of the web page. ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅದ ಅದರ 30% should be image in this case. width ಬಂದಾಗ it should be 100%. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ screen size should be the image in this case. So when I mention the percentage instead of the pixel, what happens now? Illi scroll option barligatada. I'll refresh the web page. Now you can see there is no scroll option in this case. Na illi screen hang extend ಮಾಡ್ತೀನಿ, the image size also gets extended in this case. And if I shrink, this is a maximum I can reduce in this case. ಎಷ್ಟು maximum reduce ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, the image will be displayed.
and even in terms of the height. Now 30% is the image. I will reduce the scroll size. You can see ಆ ಇಮೇಜ್ ಸಣ್ಣದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ 30% and 70% ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು the size of the screen, it should reduce the image in this case. So other salvag ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, two simple things that you should maintain: height and width always in terms of percentage. Next, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ called as title. Title naga you can put a text that should be displayed on the web page, on the image, when the cursor moves on it. Like say I'll keep network image antale. So when I keep network image, refresh the web page, ಯಾವಾಗ ನಾ ಕರ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ a name that is given to the text in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ we use these 4 attributes where source is important, height width is according to your requirement, title is a good programming style that whenever you are using an image ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು which describes that image in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ we can display an image on the web page in this. So write down the example, heading image ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, and you can write down the example for that. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಮೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಇಮೇಜ್. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೈ ದಟ್ ನೇಮ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಫೋಟೋ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಫೋಟೋಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋ ಆರ್ ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದರ್. ಸರ್ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಸರ್. ಇಮೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ SRC ಅಂತನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. SRC ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಮ್ದು HTML ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ there is one folder, you have to go inside that folder ಅಂತಂದ್ರೆ I have to mention the name of the folder first. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ the name of the file has to be mentioned. Suppose you have image ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದ, say image2, and the photo is inside that folder image2. So I'll take this, cut it, paste it. So now what I have to do is ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಪಾತ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ there is image2, inside image2 there is a file. So image2 slash the name of the file. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, you will get the same output in this case. So it is like ಫೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು HTML ಫೈಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳವ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್
put one more slash, give the name of the file in this case. ಈ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೋಬೋದಲ್ರಿ ಸರ್? ಹಾಂ ರೀ, ಏನು ಬೇಕಾದ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಜನರಲಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ IMG ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. I guess everyone finished writing? Yes, sir. Okay. Now let us take it in reverse way. Like example, suppose ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, that image is outside the folder, ಅಂದರೆ HTML program ಹೊರಗದ. Here is my folder called as image. Create a folder img, and inside image folder I have img folder, I have the image. So now understand the location in this case. Location is in HTML file ಎಲ್ಲದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ it is on the back side in this case. I'll take one more image. Let me copy that. Okay, copy and paste it here. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು HTML ಪೇಜ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಪೇಜ್ಲಿಂತ ಮುಂದೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ I have a reverse, andra it is wherever my file is there, the image is behind this particular file, andra outside this particular folder. In that case you have to make a small change, that is use dot dot followed by slash. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that means it will come one step behind the file in this case. ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲದ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ HTML ಫೈಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನವ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ HTML ಫೋಲ್ಡರ್, HTML ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದ, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ HTML ಫೋಲ್ಡರ್ and then you will search for the image file in this case, and then you have the name of the image. So what I have to make changes, remove this image too. So one small change I have done is of HTML file ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೊರಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to just add dot dot folder followed by slash in this case. Save this, refresh the web page, and you can see the output on the screen. Suppose na illi slash img2 slash ittu antandra, refresh the web page, you cannot see the image. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಗತ್ತಾನ, one step ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಾನ, that is he has come out of the HTML program file and he goes inside the image folder which is on the desktop. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ he is going inside this folder. Inside this folder he is searching for one more folder called as image2 which is not here. So he is not able to find that image, that's why you are not able to see that image on the web page in this case.
ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can just remove this and followed by again you will get back the image in this case. So when it is HTML ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲದ ಅದ್ರ ಬಾಜು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. HTML ಫೈಲ್ ಹೊರಗದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ // ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ you have to display the image in this case. So this is how we make use of the image tag, that is used to display the images, and it is most commonly used tag in this case. Next, ಈಗ till now whatever the code we have written, it is only for one page in this case. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ page ನಾಗ we are making so many operations in this case. Sir, is it possible that we can jump from one web page to another web page? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ we have to maintain in this case, but we cannot remember all the all the website links, or every time I can't type the complete URL of the web page in this. Like example, I want to access Facebook, I want to access YouTube, I will access Gmail, I will access Google site, I will access my some of the hosting server sites. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ you have to type the URL, because I told you in the first class itself, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ URL ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಟು ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾವ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ href. href ಅಂತ ನಾವು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದರ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ href, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಟು ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು navigate in this case. Like example, I want to jump to say projects.klbg.in. So idu one web page ada. I can give the complete path in this case, https://www.projects.klbg.co.in. ಈ ಪೇಜ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? It is very simple. Give a name to that particular web page in this case, like projects. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, and you can see a small link here with the text called as projects. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will go to this particular website in this case. So let us see, just click on it and it will redirect the page, the project or projects. Okay, there is no such site. klbg.in, whatever it is, we will go to gmail.com. that is our most common use. Gmail beda, we will go to youtube.com. so here YouTube, save, refresh, go back, refresh, YouTube antada click ಮಾಡ್ತೀನಿ. now he is taking me to the YouTube channel in this case. ಇದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ if I want to go to Facebook, like every time I can't type facebook.com ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ I need to have one more link here. I'll put it as facebook.com and Facebook here. Save ಮಾಡ್ರಿ, go back, just refresh the web page. You can see there are two links, YouTube and Facebook. I'll click on this. Now he is redirecting me to the Facebook in this case. So now I have got the Facebook web page in this. So ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಷ್ಟು facebook.com ಅಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. just one click it will navigate to that particular web page in this. but problem ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ two problems we can see here is ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದ್ರ ಬಾಜು ಒಂದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. sir, can I put it in the next line? yes, you can put it in the next line using one tag called as break tag, which will bring the text to the next line. Athava you can also make use of
HR tag, which will draw a horizontal line between the two tags in this case. So let us see how exactly the horizontal line looks. Save madre, refresh the web page. Now you can see there is a huge line between the two labels in this case. So ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. Instead of that, when I click on YouTube, instead of opening in the same page, it should open in a new tab in this case. So that ಈ ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತದೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is one more attribute here called as target. ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. When you mention underscore blank, I mentioned it for YouTube, I have not mentioned for Facebook. See the difference. Refresh. Output na ಏನು changes ಇರಲ್ಲ. When I click on YouTube, a new tab is created and the web page is displayed. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ಏನು ಪೇಜ್ ಇತ್ತು that remains as it is. I have not mentioned underscore blank for Facebook. So click ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So this is a difference of using the attribute that is underscore blank or underscore parent. Underscore parent ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ he will open the web page in this. Underscore blank ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will create a new tab. ಒಂದು ಬಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ he will display the web page in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ you can navigate from one web page to another web page in this case. Sir, is it only that URLs ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಎರಡು HTML ಫೈಲಿಗೆ can I redirect? Yes, you can do that also. Let me create one more HTML page. So I'll save this as page2.html. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, page2.html. This is my HTML syntax. I will keep it as page2 and I'll give a text here, say h1 text, call it as page2, say welcome to page2. So ಈಗ ನನಗೆ ನಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗಿಂದ I need to go to page2 in this case. So how do we do it? Very simple. Next ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗತ್ತೀನಿ. Then anchor tag href is equal to give the name of the page, that is page2.html, and close the anchor tag. ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ನಡು ಏನಂತಂದ್ರೆ you have to write a label. So that is page2. Save ಮಾಡ್ರಿ. Now you go and refresh your main page in this. So you can see there are 3 tags. So of course I have not given underscore blank. So let me change it and give underscore blank here. That is target is equal to underscore blank. So save ಮಾಡ್ರಿ, refresh ಮಾಡ್ರಿ. When I click on this, a new page, new tab open ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ he has displayed the page2.html. So that means anchor tag can be used to navigate to a separate new web page, or you can also use the anchor tag to navigate to another web page. ಅಂದ್ರೆ outside the scope. ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಆ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವರ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೇಜಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್, ಸಪೋಸ್ I'll take one more anchor tag here, and for href, if I give the name of any of the PDF files, okay, that is in the Acrobat reader naga use ಮಾಡಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೇಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ I'll take one page. Okay, so I have one web page here, a PDF file actually.
I'll take this PDF file, put it inside my project HTML folder. ಇಲ್ಲೇನು HTML folder create ಮಾಡಿದ್ವಿ programs ಅಲ್ವಾಗ. I'll just keep it beside this and I will simplify the name AD Java. Whatever is the complete name of the file, ಆ file name ಅನ್ನು you put it for the href, and you have given target underscore blank, and here I will give advanced Java. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page again, go back to the previous, refresh, you got advanced Java. Suppose if it is a PDF file or image files ittu antandra, when you click on this, it will show you the complete PDF file. In this case, ಪೂರ್ತಿ PDF file it will display to the user. Suppose ನೀವೇನಾದರೂ image path ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, like I will give the path of the image for the href in this. So img/img2/img.png, that is image folder olaga image2 folder. Inside that the name of the file, save, and I'll display ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ನಾಗ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. Now let me refresh the web page, and when I click on this, it will immediately open the image and it will display it to the user in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ 3 uses of HTML anchor tag in this. ಒಂದು href ನಾಗ if we give it the path of the URL, it will navigate to those particular websites. Second, ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಮೂರನೇದು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ and you can mention whatever the path of the image or file that you want to display in this. So ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will open that particular web page. One more keyword here we make use of is it is download. Suppose sir ನನಗೆ ಇಮೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೀ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನ ಜಾವಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ maybe it is not supported here by the browser. Okay, it actually we are using a Microsoft Edge browser in this case, one of the outdated browser in this. So Chrome naga we will do it. Okay, click on download. Even here's the same issue. Okay, maybe it is not giving a direct download. Idu browser feature actually, a download option kottidda. He is not giving us a direct download in this. He is just giving a symbol where we can download the file in this case. So click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you can just click on save. The file will be downloaded in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can just use the keyword that is download in this case. So ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜನ್ನ you can download and you can save it in your local system in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ we can make use of the image tag. 3 important attributes here. One is target. Suppose ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ನಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, href, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ href ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಟು another web page in this case. ಮೂರನೇದು download option. That is, suppose if you want to give an option to download the file to the user, in that case
ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಯು ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ 3 different purpose. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Finished writing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now one last tag, that is combination of 2 tags in this case. Like example, ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು what you can do here is you can make use of the image tag in this case. So image tag na src you give the path, that is img2/img.png. that's the name of the file that I have given. adu folder 2 folder ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿನಿ. So I am showing that particular image in this case. and ಈ image tag ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I have kept it inside the anchor tag in this case. So what happens here? Save the file, refresh the web page, it is showing you the image. When I click on this particular page, it will go to the YouTube in this. use ಮಾಡಬಹುದು. You can do this particular thing for anything and everything. Like on the Taj Mahal photo ತೋರಿಸ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it should go to one more web page called tajmahal.html. ಆ tajmahal.html you can put some information about the Taj Mahal. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಯುಲ್ ಶೋ ದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ .html. ಅಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ we place the image, and using that we can navigate from one web page to another web page. Like example, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಪೇಜ್. ಆ ಪೇಜ್ನಾಗ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಟೈಪ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ HTML ಪೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸ್,
ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಪೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋಟೋ, it will go to a new page where it will display me the information of the Karnataka. In this Karnataka ಎಷ್ಟು districts ಅವ, ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕು ಅವ, and good things about Karnataka, what are the food habits in this case. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ we can display the specialities of different places or different items that we or different personalities that we have in our country in this case. So ಆ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದಾಗ you can just merge the anchor tag with the image tag and you can display the data in this. Okay, so that's it for today's class. We will stop at this point. Inno ondistu user interface tags ava that we will be seeing it in the tomorrow's class. Today's assignment for you people is you people have to create such gallery. ನನಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಲೈಕ್ 10 ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು HTML ಪೇಜ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಕೂತು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ. Any one of you can do it for the different states. States click ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಅದ, ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಅದ. We have so many different monuments, historical monuments. Historical monuments ಮೇಲೆ you can create the structure in this case. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಅನದರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾರು ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? Okay, so I hope no doubts in the today's class. So we will meet tomorrow at same time. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ